Hello everyone, how are you? Happy Sunday. This is Linda. If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional, and I bring health lessons to you at least once a week. So if you're just joining my channel again, I usually conduct the lesson in Igbo language. I'm from Nigeria, West Africa. So the Igbo tribe in Nigeria, we speak Igbo language. Some people call it Igbo, some people call it Igbo, the language. So Igbo language, that's actually the correct word is Igbo language. So we have different tribes in Nigeria and different tribes that speak completely different languages. So I do conduct this lesson in Igbo language, and then at the end, I'll summarize it in English. And I also try to sing a song, Igbo song, to you, but I will explain the song. I will tell you what it means in English. So I do have Bible verse, and then I also started giving you or helping you learn Igbo word at least, so then gradually you can make sentences, all right? In case you know someone, or you meet someone from the Igbo tribe, you can at least exchange few words with them. So, but I'm going to pause. It's been a difficult week. My sister-in-law, one of my sisters-in-law passed away, and it's been really difficult, and I pray that God will help everyone that is grieving at this moment, wherever they are, that God will strengthen them. It's usually not easy. It's very difficult. Death crushes the soul, but I just pray that God will continue to help all of us and strengthen us, give us strength, His strength, and console all of us. So I just want to take a moment of silence. So. All right. Yes, that is difficult, and this past year has been difficult to 2025, and we just entered 2026, and hoping that God will help us and have mercy. Have mercy. So today's topic is going to be about heat rash. Heat rash. So some people call it prickly heat. So again, remember, I will go ahead and switch in Igbo language. Okay, so I will see you soon in English language. So don't go anywhere. If you do not understand Igbo language, just stay put. Okay, I will go ahead and summarize it at the end. So ndị ebe anyị ndewo na mma kanụ nka. Okay, ihe mmụta anyị nke taa ga-abụ heat rash. Ama m n'okwu bekee m kwuru ya nsị izu ụka bịara bịa situchi ike, so ofu nwunye di m nwụrụ. So ọ dịghị mfe, and nna asị ka Chineke gbaa onye niile, ndị niile o metụtara ụmụ ya ma ikwu n'ibe niile, anyị niile ka Chineke gbaa anyị niile ume, ma ndị niile ọzọ dị iche iche na-eri uju n'oge awa ka Chineke nọnyere onye ọbụla, gbaa onye ọbụla ume. So afọ gara aga ọ dịghị izi, so ọnwụ dị njọ, mana anyị na-asị ka Chineke kasị onye ọbụla obi. So ihe m ga-agbata ụkwụ na ya, ege na ọ bụrụ na ị ka na-abata n'ihe mmụta, ma na ihe awụ mbụ ị na-abata n'ihe mmụta, ọ na-eme mbịa kụzicha ya na Igbo, then ma abịazie n'ikpeazụ bịa were English chịkọta ya ọnụ. Okay, ana m ada akụkwara unu Bible verse, and then chọkwa ịkụzitụ Igbo, bet nke ahụ bụ for ndị adụ anụ Igbo. Then enwekwa m abụ m na-abụ n'Igbo. Okay, ana m chọta abụ m ga-abụ. So ihe anyị ga-agbata ụkwụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe ahụ ndị bekee na-akpọ heat rash. So mgbe ụfọdụ ahụrụ bịa suo mmadụ, ihe abịa bụkasị onye ahụ n'ahụ. Okay, abịa kpọọ ya heat rash. So enwegasị ihe ndị bekee na-akpọ sweat glands, ebe ahụ eji esu ahụrụ. So enwegasị ihe dịka duct, ebe ahụrụ ahụ si apụta, ọsịsọ, ụfọdụ akpọ ya ọsịsọ. Okay, so ebe a na-akpọ ya duct. So ya bịa nwee blockage dị ya, then ihe abịa fụ onye ahụ dị akpọ na ya rash. Okay, and asụsụ ahụ bịa pụtasịcha, ya bịa leak out.
so ya na-enye ya na-akọsụrụ skin irritation ma ọ bụrụ ndị bekee so mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mmadụ suo ahụrụ nke buru ibu nke mmadụ suo ahụrụ ma ọ bụ ọsịsọ na-agba mmadụ nke ukwuu so ọkwanụ ọ bụrụ na mmadụ nọ ebe dị oke ọkụ ma ọ bụ yiri efe dị tight nke ukwuu ebe dịkwa oke ọkụ ma ọkwanụ mgbe ụfọdụ sef ma ọ bụ ahụ na-ama mmadụ oyi ndị bekee akpọ ya fever. So ihe ndị ahụ nwekwara ike bulite heat rash ahụ ma ihe ahụ na-abụkasị mmadụ n'ahụ ma oke ọsịsọ so onye ahụ ma oke ahụ so onye ahụ mgbe ụfọdụ kwa ụmụ ndị na-eme echetara m mgbede anya anyị lọtara ụlọ na village so ma ụmụaka so ọ bụrụ mgbe ụfọdụ ndị sikwa ebe dị iche iche lọta ọ bụrụ na ịnọ ebe jụtụrụ oyi maọbụ ebe na-ajụ oyi ịbịa lọta maọbụ ịbịa nọ n'ebe maọbụ na ị gara ebe dị ọkụ ebe ahụrụ na-esu gị nke ukwuu o nwere ike ịkpata heat rash ahụ ihe ahụ abịa bụọ gị n'ahụ so ahụ onye ahụ abịa dịchacha ga-abịa hụ mgbe ụfọdụ sef ga-abịa hụcha obere bọmpụ ahụ ọ na-adịcha obere mgbe ụfọdụ ya o mee n'olu mgbe ụfọdụ like ọnwa ebe skin ya kpọọ ya skin fold onwe obe ahụ na ahụ mekọtara ọnụ so ụfọdụ ihe ndị a chi sụchakwa n'Igbo na-aratụkwa n'ahụ so ebe obicha maọbụ ebe azụ so mgbe ụfọdụ ya ọbịa bụchasịcha ebe ahụ so o nwere ike ime onye ọbụla again like ọ bụrụ na ị gara ebe dị oke ọkụ o nwere ike ime ebe climate dị ọkụ ọ na-adị emekarịkwa ụmụaka ịma ụmụaka oke oyi na oke ebe dị ọkụ a na-adị ha mma n'ahụ then ọ bụkwara onye nwetụkwara ahụ butukwara ibu so o nwekwara ike mee ebe ahụ mechara nkeji ka mgbori otu olu ma dị otu ha enwe nkeji ọ bụrụ ebe a nọkọtatụkwu ọnụ otu o nwere ike hit rash ahụ abịa maka ebe ahụ ka hit ga-atrapụ karịa so olekwana otu ya ga-esi nye aka ma ọ bụrụ onye na-enwe heat rash ahụ ọkwa ịchọ ebe jụtụrụ oyi yiri efe adịghị tight nke ukwuu then saa mmiri jụrụ oyi ọ bụghị mmiri si na frizel ọ bụkwanụ mmiri ọkụ because mmiri ọkụ ga-eme ya ọ dịwakwuo njọ just were mmiri dị n'ọnwa oyi jụrụ n'ọnwa oyi were saa ahụ ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị because ọ ya bụ ihe ga-adị mma iyi aka and then just chọọ gaa ebe ifufe dị ọ bụrụ n'ukwu osisi o bụrụ ebe onye nwe fan o bụrụ onye nwe air condition o just ebe ọbụla ị ga-enweta ifufe ma ọ bụrụ na inwe obere fan ma ọ bụ fan nke akpara akpa o were ya na-eku ma ọkwa fan nke na-efe efe nke ọbụla nọ ihe ọbụla ga-eme ka ahụ gị kuluo na ọ ga-aba uru because ahụ gị bịa kuluo ọ bụgodị na ị na-eso ahụ ya bịa kuluo ya omee ahụ abịa dị gị nwa bịa kuluo gị so beta ọ bụkwa na ịnọ ebe ahụ nọgide ebe ahụ dị ọkụ ọ ga-eme hit ahụ abịa trapụ onwe otu o si apụ ya bịa bụzie onye ahụ ihe n'ahụ even o nwekwara ike kọsụ ọrụ mmadụ ihe ndị bekee na-akpọ infection na skin o nwere ike bịa mee mmadụ ya onwe ihe abịa megasị ya n'ahụ ya ọ naghị efe efe ndị ọ bụgodị na onwe gị ihe ị mere mgbe ị na-ama ihe na-eme ụbọchị ole na ole ya ọ pụọ beta o nwegasịkwa ihe na-adị mma just iji ya aka like I said ịsa mmiri jụtụrụ n'oyi eyila ofe dị tight jiritụ efe dị ga-eme ka ikuku na-aba mgbe ụfọdụ like efe ọ bụrụ cotton ka eji mee ya ọ na-adịkwa mma ma ya avoid efe dị tight nke ukwuu and then ncha mild soap ọ bụrụ na ị ga-enweta ncha dị mild nnọọ ọ bụ ihe na-eme exfoliate mba and ejila sponge na-ekwo too much jere ihe ga-eme ka ọ dị nnọọ nwayọọ just sapụsị ahụ beta ekwo na with sponge mgbe ahụ heat rash ahụ na-eme then mmanụ ị na-ete ka ọ bụrụ mmanụ moisturizer ọ bụghị ihe dị too oily ịghọtala m ihe ga-clog kwukwa dị pause more ịchọgo ụdịka ahịa then enwekwa calamine lotion enwekwa prickly powder a na-adị use mgbe ahụ
or just mana nke dị ebe ị nọ ịghọtala ga-use ya. Okay. So let me go back to English. So what I'm talking about today is heat rash. So whenever we have, if there's any blockage of the sweat ducts, then it will cause irritation, and then there will be rash there, due to the leakage of sweat to the skin, because sweat is irritant. It's an irritant. It irritates the skin. Okay, so it's caused by excessive sweating, or if your skin is too moist or very moist. If you live in a humid, very hot environment, or wear tight clothes, or even if you have fever, so those things could lead to you developing that heat rash, or some people call it prickly heat. Also, sometimes if you travel from a cooler environment and then go to a humid and hot environment, you may develop heat rash, okay? Because heat is, again, is an irritant, and then those ducts, when they are blocked, they will cause those skin rash to happen, because there's blockage of the sweat ducts, so the sweat is not going out as it's supposed to, even though you hot and you're sweating, but not all of them, because they have blocked, because too much of the heat, too much of the sweat has blocked the ducts. So some of the heat or sweat, they are trapped, and remember, they are irritants, so they irritate your skin, and then you develop heat rash or prickly heat. So you may see the little bumps, maybe on the neck, on the back, groin, or if you like skin folds, even like on the chest area. And I think I mentioned the back too, so you may see those. So infants, it happens to children a lot, infants too, because, they are very sensitive to too hot or too cold environment. So it happens to them a lot. And then also, if someone is so obese, it may happen. And then again, like I said, if you stay in a hot climate, or if you are coming from a cooler environment to a hotter environment. So the main thing to help is to try to go to an environment that is cooler when that is happening. Don't aggravate it, don't make it worse. Wear loose clothes. Use like fan, whether it's hand fan or whatever type of fan you have, AC, so if you have those, just go close to where your body will cool down. Take a cold shower if possible, okay? And avoid very harsh products. Try to use moisturizers. Avoid oily products. Avoid using sponge to scrub your skin. Those will make, the prickly heat worse. All right, and it can actually lead to skin infection. Okay, so remember, there is blockage of the sweat duct. Okay, so then the heat, even though you are hot, you're sweating, the sweat is not actually leaving as it's supposed to. So it gets trapped, and remember, it's an irritant, so then it's going to irritate the skin, and then the heat rash will develop. So some of the things, like I said, move to a cooler environment, wear loose clothes, take a cold shower, use, not too cold, not from the freezer, just cool water. Use mild soap, okay? Avoid any harsh products. And then there's also prickly heat powder that people can use, and calamine lotion works too. The calamine lotion, try to put it not like all over your body, but try to put it on the spots that you need in it. So if you don't treat it, if you keep staying in that heat, it may develop, that skin rash may actually develop into bacterial infection on your skin. Remember that it's not infectious, and it will resolve within days. Even if you're someone who works like in the farm, try to cool down, try to take cool showers, okay? Try to go like under a tree, okay? Just try to cool yourself. Don't stay in the sun too much. Then you can go to the farm maybe in the morning time or in the evening time. Avoid too much heat. That will make it worse. If possible, just do whatever you can depending on where you are. And then Igbo word for today is going to be anu and azu. Anu is meat. Anu. So I'll spell it in English. A-N-U. So in Igbo is aneo, meat. Then azu, that's fish. I'll spell it in English. A-Z-U. That's how you spell it in English. In Igbo, A-Z-O. That's fish. Okay?
So now, from what we have been learning before, if you don't know, just go back to the previous lessons. Now you can make a sentence with meat and fish, which is anụ and azụ. So, bịa were azụ. Bịa were anụ. Remember, we have learned bịa before. We have learned were. So now you can add anụ and azụ and make a sentence. Bịa were azụ. That means come and take fish. Bịa were anụ. That means come and take meat. Bịa means come. Were means take. Azụ means fish. See? Bịa were azụ. Bịa were anụ. All right, so the Bible verse for today is Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. And then the song in English, it says, He will not allow me to fall, since I ran into his hands. Ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ebe m nọ n'ime Jizọs, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ebe m nọ n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. I'll sing it again. Ọ gaghị ekwe m daa, ọ gaghị ekwe m daa, ebe m nọ n'ọba aka ya, ọ gaghị ekwe m daa. Again, it means he will not allow me to fall since I ran into his hands. All right, that concludes the lesson for today. Okay, so bye and have a wonderful and a blessed week, and I will see you next week. Ndị ebe anyị ngwanụ ka emesịa n'ọdụnụ nke ọma. Bye bye. Que messia.